Olá rapaziada, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos aí a mais um Conferindo Evento. E dessa vez nós temos Future Games Show, começando já já em menos de 1 minuto, pra gente ver as novidades, o que eles vão querer lançar daqui a 1 ano, 2 anos, porque às vezes adia, né, usando coisa, fazer o quê? Mas enfim, vamos ver se vai ser legal, se não vai ter nada de bom, se vai ter uma outra coisa de bom, se vai ter muita coisa de bom e interessante, né? Porque agora esse é um mês dos showcases. Então a gente já teve já o da Sony, a gente já teve já o Summer, agora estamos com a Future e depois vai ter amanhã, dia 11, da Xbox, e também vai ter um de lançamento do Final Fantasy. Embora eu não queira muito vê-la aí o do Final Fantasy, porque vai que tem spoiler, mas eu quero ver ao mesmo tempo, porque eu sou muito fã de Final Fantasy. Fazer o que, né? Bem, apostas, eu não tenho nenhuma. Mas enfim, vamos que vamos. 4, 3, 2, 1. E não se esqueça de deixar o joinha. E se inscrever se não for inscrito. E bora. Porque tá sendo patrocinado pela Intel, óbvio. Eu vou falar pra vocês que eu só pego Intel. Não queria fazer propaganda, porque eu não tô fazendo propaganda, só pego Intel. Eu tive um trauma de uma outra marca e um notebook meu quase pegou fogo. Na verdade eu me queimei. Entendeu? Eu me queimei mesmo. Eu senti cheiro de fumaça. E eu me queimei só encostando nele. Mas enfim, vamos lá. Para o primeiro, Lords of Fallen. É Lords of Fallen. Eu já vi algumas coisas, quer ver? Desse daqui, pera, essa tocha... Parece um Long Way. Eu vejo a tocha com iluminação assim muito escura, parecia. Você eu não identifiquei. Mas vamos ver o que tem de bom. Será que eles vão trazer Alan Wake também? Hey Summer trouxeram. I'm Laura Bailey, though you may know me Olá, best Laura. as the voice of Abby in The Last of Us Part 2, Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man, or maybe even the host of the June 2021 Future Game Show. And now I am back, and this time on a Tá de super cool volta, stage. depois de fazer to host ótimos this trabalhos. year's Future Game Show Summer Showcase presented by Intel. But as we all know, with great power comes great responsibility, and thankfully, Grande poder, I've got grande Mary here to responsabilidade. share. Adorei ela. So glad we got that out of the way, sis. Okay. Essa frase é muito boa. It's great to be here. I'm Yuri É bom Lowenthal. estar aqui. Que and I'm the bom. voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker Eu in Marvel's conheço Spider-Man. essa But voz tonight, do I'm Yosuke. swapping out the Spidey suit for something a little more suave. Think less thwips, more quips. Actually, Além dele just ter like feito o Spider-Man. Sasuke também, Exactly. tipo... Yuri and I have been on É a voz do plenty of Yusuke do adventures, Persona like 4. Ou Persona when we 5, tô explored the doido. Midnight Channel with the talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Right? We have the best job. I know. Não, Persona Well, 4 let me mesmo, tell tô you, doido. nothing prepares you for a stacked Sabe o que é showcase isso? full of É empolgação. You're telling me. Now, I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and of course, world premieres. Nice. Ah, bom, World Premiers. Eu quero Listen muito World already, Premiers. folks. And remember, if something catches your eye during the Esse show, cara vai ficar falando, vou ficar lembrando do gamesradar.com Persona to 4 read more agora. about it. I think we've covered all the bases. So let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. Eu amo música. Eu amo música, principalmente trilha sonora. Eu não sei se eu vou poder manter. Então, Vamos a donde llegamos si no hay rumbo ni marea. Luz de luna. eu não sei que linguagem essa ela tá cantando, mas é bonita. Eu não sei se dá pra manter as músicas, então se vocês não escutarem nada, é por causa disso. Nos dá
poco de esperanza. Ah. Alguma versão de espanhol. Que tem um monte. Vamos a donde llegamos, sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños en el viaje corto Tático. hacia el cielo azul. Legal. Eu não posso ver RPG tático já. Con las Opa. voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Uma voz bonita. E eu gostei da música. High Water. Verão de 2023. Well, that was beautiful. Thanks Bonito again to mesmo. Tamara and Gilad. High Water was previously available on Netflix, but today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Vai estar no and PC, S, no and PlayStation, no Nintendo Xbox, Switch in the summer. no Switch Make também. sure to wishlist it on Tá Steam. em tudo quanto é canto. All right, before we get to our first world premiere, we've got a quick update. During this year's Spring Showcase, we announced that the world of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team. Search for FGS on YouTube or TikTok and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep Vão ter this bastante engine conteúdos. running. I think it's time for our Tanto no very YouTube first quanto no TikTok world também. premiere. Agora, primeiro World Premiere. Primeiro World Premiere. Vamos ver o que tem de bom. So, why are we Corrida. really doing this? I thought you hated racing. I need to get into the city again. Who is going to walk away with this year's No. City Pass? Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. Deixa eu ver. Ah, um cartoonizado bonitinho. How's everyone enjoying the show? He kept Jogo de corrida mesmo. doing this. But how can we stop him? By playing him at his own game. Jogando seu próprio jogo. É assim que separa isso. Ela vai desafiando e derrotando até chegar no último. Aster, what would you like to say to all your fans? O que você vai falar? Quer falar pros seus amigos ou pros seus fãs? Resistor. Welcome Resistor to the ou world Resistor? of Resistor, a Resistor apenas. post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. So get it on your wish lists. Pós-apocalíptico. What's next, Yuri? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Hora de Let's see dinossauros, it. mais jogos de dinossauro.
Sabe quando eu fico triste quando eu olho jogos de dinossauro? Porque esqueceram Dino Crisis no churrasco. No churrasco de 1000 anos atrás. Eu fico muito triste toda vez que eu vejo um jogo de dinossauro. Eu falei assim, por que vocês não aproveitam e não fazem um remake de Dino Crisis? Credo, de onde você tirou aquilo? Montagem de pré-alpha. Voltamos do travamento. Não faz isso. Ué. My favorite part of the day. Let's see it. Eu estou agora levemente atrasado um pouquinho porque deu um travamento. Ué? Ué? E os dinossauros é o quê? Nossa, eu quero os dinossauros de volta. Tá bom, a gente fica sem saber o que era os dinossauros. Porque deu uma travada e realmente agora é só esse Star Trucker aí. I don't know. I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse Não é at relaxante, Star não é Trek, mesmo. which is coming in 2024. But now it's time to shift gears. Até que é legal to ficar human preso no gods meio do and dark espaço. fantasy. Não We've got é a legal developer não. presentation from Hexworks, the minds behind Lords of the Fallen. Sim, Lords of the Fallen. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action RPG. Eu queria ser bom o suficiente pra jogar bastante jogo de... Xbox Series X and S. Como fala? De Souls-like. Eu jogo Dark Souls na... gritando e chorando. The original 2014 release. It acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, eu não zerei Bloodborne e Demon Souls teve um chefe que eu não consegui passar nem ferrando. E era um dos primeiros. Eu fui pra tudo quanto é canto, menos nesse chefe. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbro. With each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world Graças a at essa any time in lampadazinha aqui, essa lamparina, a gente pode entrar nesse mundo. Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. Ah, você derrota num e ressuscita no outro? Unwillingly sacrificing one of your 2 lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Kalrath, this gargantuan monstrosity
doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. Segunda fase dele. A primeira é... Ele é um cavaleiro assim. A segunda só... Oh, é uma mistura da... É uma mistura do Artorias com a Malenia. Oh, me pareceu muito. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. Lords of the Fallen. Você já sai correndo gritando em desespero em Dark Souls. Se bem que eu fechei as Dark Souls. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? Are you okay? My spidey sense is tingling. Não vai falar de Spider-Man, não. Something good. It's time for another world premiere. Uma coisa boa. Outro World Premiere. Que vozinha irritante é essa? Não é um simulador de pomba, né? Não consigo ver essa voz sem não estar da risada. Eu vou morrer. Que merda é essa? Tá, se recomponha. Ah, é tipo um Battle Royale que você fica dançando e se você perder o ritmo, você... É isso? Eu acho que é. Não, não dancem, por favor. That is going to be in my head for a while, I think. Não, a minha já fez questão de apagar. Isso vai ficar na cabeça dela por um tempo. Não, não vai. É um Battle Royale de ritmo. Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Faith, which some fans are describing as a pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Touché. A new dawn is at hand. Acho muito bonito o jogo pixelado. In the hands of the sordid. But one rises above all others. A blessed curse, the sweetness of the flame. Nossa, isso é muito parecido com a Alucard. Parecido, não é igual. Essa doeu. The Last Faith vai vir em outubro. Olha, eles estão colocando, como fala, jogo assim, mais de terror, Dark Fantasy
a gothic Souls-like coming to Caprichado PC, pro PlayStation, Xbox, and Nintendo outubro. Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Steam. The Last We're Faith, also thrilled to Alone in the announce that The Dark, Last Faith will have a beta demo this summer. Alan if you want Wake. to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. Plataforma stealth. Hello everybody, Plataformer. I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storm in Attica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Duo dinâmico que vai te acompanhar durante sua Today, we are jornada. excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Steel Seed is a stealth fantasminha action game with a deep, do Destiny. complex and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, Depois de uma catástrofe the AIs climática took control causada of the por situation humanos, in order to find a way to preserve vai ter life. que controlar a situação Zoe para is preservar a looking for her vida. father in an underground Zoe facility está procurando o pai built by dela, machines and extremely uma hostile fábrica to do the subsolo, construída por máquinas e cheia de coisas hostis. Zoe is huge and takes heavy inspiration A ambientação from popular mangas, ao redor movies, dela é and grande. anime. E tem muitas inspirações em Zoe needs filmes, Kobe to mangás, help with animes. exploration, environment interaction, stealth and combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase Ela using consegue your usar companion stealth. is essential. Sometimes Esse a stealth robozinho. approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly Ela rewarded. consegue saber de todo mundo o que está acontecendo com esse robozinho. E tem muitos E tem muitos lugares que é muito melhor você usar stealth. Se você não usar stealth, A fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. você consegue ir na porrada, mas não é indicado em alguns ambientes. Vai ficar muito difícil. Your companion really makes the difference between life and death. E o robozinho fica com ela, realmente dá uma bela de uma diferença. Based on challenges, will allow you to expand Zoe and Kobe's passive and active abilities. Tem árvore de habilidades complexa, dá para expandir. More dynamic and fun. Habilidades passivas e ativas. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you. O robozinho também Your consegue new hackear. ally will create hilariously engaging combat scenarios. Consegue hackear. Seed is a truly emotional experience. Oh, that will travou test aqui de your novo. inner humanity. The game is coming Eu ia to falar, o PC, robozinho parece Microsoft, o Xbox, BD. and Sony PlayStation. Stay tuned. Steel Seed. Steel Seed is coming soon to Interessante. PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second, are you telling me you wear the Spidey suit when you record? No? We need to talk after this. But right now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Distant Bloom. Let's get into it. Que isso? Explore o mundo desolado. Tá bem feitinho. Você pode plantar umas árvores. Cuidar da sua base, tem inventário. É tipo aquelas fazendinhas que você cuida de tipo um lugar específico e aí depois vai caçar coisa pros outros em outros lugares. Distant Bloom. A routine mission to a peaceful planet, huh?
Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Pode jogar sozinho. Aqui não tem amigo. Né? Nem eu. Senti a ira do cachorrinho. Enfim. Em alguma época de 2023. So head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also Deixa been tudo made na available lista de on Steam. desejo. Aí So você head deixa a on lista over de to the desejo Future lá. Game Show Steam page if you want to check 'em Lotada out. de jogo. Aí você compra o jogo em outro lugar e... Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's E aí world não premiere compra e time deixa lá again. na lista de desejos. Às vezes você deixa na lista de desejo e o negócio fica lá na lista de desejos. Você já comprou. A lista de desejo fica enorme. This is the last time she ruins my plan. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Adalio de Volador! Seize her! Come at me. How is she doing that? Como é que ela faz isso? Treinamento, graça e manto de protagonista. Catch this. Ela é brincalhona. É uma heroína brincalhona. Show me what you do. Gostei disso. Get everyone in Brazil! Maybe next time. Come, Duke. Stop this nonsense now. Come on, amigo. Try to fight me at least. Pera, falar mal dele é ilegal? Então vamos falar mal dele. Que da hora. On guard. Oh God. Demonstração disponível agora. Am I the only one who's never heard of her? That was En Garde, a swashbuckling action adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Né? Hey, Yuri. Yes? When you think of the three pillars of video games, what do you see? Okay, well, for me, it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, do I have the trailer for you. I'm ready. É simulação de... Alaska ou alguma coisa que não deu tempo de eu ler direito. Aqui, Road Truckers. PlayStation and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. Now, não vou our colocar na minha next lista game de follows a desejos, não. scribe who's Obrigado. been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at Alguém The foi Bookworm. sentenciado a um bloqueio de escritor de 30 anos. Vai fazer o que da vida dele? Que isso? A pessoa... Eita! Como é que eles enxergam alguma coisa com esse capuz no nariz? Ah, robô. O que essa varinha faz?
The Bookwalker. Ladrão de Contos. Em dia 22 de junho. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are Eu realmente coming after you. devia ter The devolvido os Bookwalker livros que eu Thief pegava of emprestado da Tales is biblioteca. coming to Oh, meu PC, Deus. Xbox, and PlayStation on June 22nd. Esse Xbox e And you can PlayStation play a dia free 22 demo de for the game junho. on Steam after the show. E tem demo de Here's a jogo. new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. Deceit 2. Oh, esse jogo é da hora. Joguei um pouco só. Mas eu achei da hora. Estou vendo vocês. Nossa, agora vai ter que resolver uns negócios matemáticos também. Xadrez. Credo. Quem tá infectado? Não pode confiar em ninguém. Confiou, já era. Jogo beta de Deceit GG. Deceit 2 is coming to Dois. PC, PlayStation, and Xbox in 2023. Só entrar nesse site Deceit GG e você vai jogar o beta. And if Quer you dizer, like, se inscreva no hey, beta, give it a né? wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. Mentira, It's uma time parte to da check in nossa with vida. Paradox Tectonic, the developers É, of nesse jogo Life você tem que saber mentir. Eu não sei mentir, então eu não sou muito bom nesse jogo. Hi, Future Game Show. This is King Choi, Studio Director of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you Vida to por the gaming você. community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this É um year. simulador de And if you're vida. just learning about us for the very first time, welcome. Life by You is designed to be one of the most moddable and open world life simulation games. Launching on PC as an early access title this September, Life by You is opening up a whole new world of creative possibilities. Be in total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversations. And most importantly, live out the lives and stories tipo that The you Sims. create in a world without loading screens. And oh yes, mods. We here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes to community-focused features and experiences. Mods. Vai poder The colocar um monte de creator mods. tools, as well as Mods são muito editors that you'll be perigosos. able to play with in our game, will allow Grandes you to poderes, get your grandes hands on the responsabilidades. same Grandes tools that our mods, game grandes team is responsabilidades. using to actually make the game in order to make your own UGC and mods. Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be able to take on in Life by You. Here's my human, Harley, heading to her job as the barista Ainda at precisa. the Cozy Up Você Cafe. realmente vai poder Harley will need to complete a set of trabalhar como se tasks estivesse as trabalhando part of her mesmo. workday, Não tipo que nem The Sims que você manda a pessoa trabalhar e depois ela volta. Aí sabe-se lá o que ela vai fazer lá. É Head isso? over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game, and make sure you subscribe to be the first to know when we do our weekly video drops, including feature deep dives, and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist it on Steam. When you pre-order, you'll be able to receive the exclusive Life Begins pack, and the first 100,000 early access players will be invited to a private Discord server where you'll be able to share direct feedback to our game team. Nossa, to os 100 inform the mil roadmap primeiros and the development of the que game comprarem na during its pré-venda full launch. vão We're so receber um excited for you convite to para get um your servidor hands on this privado. game, and thank you so much clubinho for having exclusivo. us, Future Game Show 2023. E é claro, quem Life fizer by vai You receber is coming to uns Steam Early Access on um macacão, September 12th, uma 2023. moto, So make sure to wishlist it today. uma motinha daquelas motinhas Time to switch things up e for a quadro. sec. The VR Enfim. showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, não, and velho, now não. it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Eh. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality. Não, VR não. Whoa, this is all new. Very What do we do? no. Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Sounds smart to me.
Here's our first game, a reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash in space. Let's check in with C-Smash A remasterização de um VRS. clássico do Dreamcast. Peggy 3. No VR. Você pode jogar squash. Até... Já falei que eu não aguento jogar VR muito tempo, senão... Pois é. Meu cérebro troca de lugar com o meu tímpano, que troca de lugar com o meu nariz. Não, obrigado. Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month on June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, you can check out a free demo for the game on the PlayStation Store. Nenhum trailer me convence quando você coloca VR For a different way to get your heart pumping, na jogada. take a look at this trailer for Madison VR. Nossa, a versão VR de Madison. Eu peguei esse jogo pra jogar, aí eu fiquei olhando pra ele, aí eu olhei pra minha cadeira, falei, bem, a minha cadeira é de tecido, ela é difícil de limpar, então... Não. Isso não vai me dar susto, né? Ai, não olha pra cima, não. São umas baratinhas. Elas não vão fazer mal pra você, não. Ai! 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 Será que um dia eu vou ter coragem de jogar esse jogo? Eu tenho ele na Steam. Yikes, even Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in Polaroids são 2023. assustadoras Forget the elbow agora. and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Skate VR. Isso, nossa. Você bota na, como fala, na mão de alguém que nunca jogou, vai ser caro, nunca jogou VR. É cada tombo. Isso eu acho zoado. Por que você não pode fazer um corpo, já que você fez um jogo VR? Por que você não pode fazer um corpo também? Tipo, eu não sou dois controles voando. Ó, cadê minhas perninhas? Cool stickers. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Shooter VR. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today.
Firewall We've got our heads Ultra. down for a while now working on Firewall Ultra, the next Ó, evolution tá vendo? of the Mãozinha. Firewall franchise, Eu não sou mais um coming controle. exclusively Eu to tenho mão. PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending sensitive information. You'll be able to hop in with a squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations in both our PvP and PvE modes. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience that is a treat for all the senses. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generational leap forward. Poxa, mas eu não Rainbow Six VR. We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. Hold on to your Wensleydale. World Premiere. Pera, World Premiere de VR. Essa música de espaço sideral dos anos bolinha. É muito legal. Oh, what a cracker of a morning. The grand getaway. It's a right blast. Looks cracking, Yuri! Wallace and Gromit in the Grand Getaway is coming to MetaQuest 2 and MetaQuest Pro in 2023. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path Final anyway, do so I showcase guess de we should VR. fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Tá faltando o quê? Alguém tá vendo Okay, o we're sinalzinho? back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Tá bom, mais trailers, outros trailers sem ser VR, muito obrigado. World premiere. Mais um World Premiere. Deadlick Entertainment apresenta Se ferrou. Sobreviveu é roteiro. Roteiro. Where am I? Where do you think? This is Deponia. O que você acha que você tá se em Bônia? Finally over. Então o pesadelo finalmente acabou. É, se eu fosse você, reconsiderava. Ih, tá vindo também junto. É, o pesadelo não acabou. Surviving Deponia. Nova era. Mesma merda. Heyo, this is Penta from Deadlick Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving Deponia. It has been 7 jogo years since we last sobrevivente. visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, Bem, chama Surviving no nome, então. and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends. Eles pegaram in early como access base 2023. Mad Max para fazer toda a ambientação. That was Surviving Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on Era over to point-and-click? Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that? Uma sociedade pós-apocalíptica onde a água virou ouro. By yourself, all you've got around you is desert. Estratégia construção de coisinhas. Together with others, Simulação de construção. Fazendinha. water, Água. civilization. To survive, Civilização. you must reach out to the world outside. And the most Online difficult multiplayer. choice is always right around the corner. Homesick.
Busca de casa, 20 de julho. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023, so be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can Não see quero that we've alarmar got yet ninguém, another world mas premiere vamos ter coming up outro World Regis, how is Premiere. this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll. Mas por enquanto os World Premiere só são de... Eita. Caramba. Eu gostei da arte. A música também já dá um tom assim meio triste. Solitário. Laika. Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, aged through blood. The very first Motorvania. That's what I'm calling it. And Motorvania. Eu chamo de Motorvania porque você vai dirigindo. É tipo um Metroidvania, só que você vai dirigindo uma moto. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years in the future. Space Gears é de estratégia. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches to prepare for your arrival. This is your camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Strategy and unit controls will be key to claiming victory. Space Gears will be available to test play this June. Welcome back, Commander. Bem-vindo de volta, comandante. De graça. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Bluebird team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Mais um de Layers of Fear? Jogo de terror é uma coisa que eu penso duas vezes antes de jogar, mas jogo. Dentro do limite da caganeira eu jogo. Recognition. You took away what was rightfully mine. But what was stolen Foi roubado, pode ser reclamado. Foi roubado, pode ser reclamado. Será? Às vezes não. It's been years. Faz anos It all still feels unreal. e ainda não parece que é real. The memories. As memórias. Os pesadelos. The nightmares. They've never left this place. Nunca deixaram esse lugar. All right. Beleza. I've waited too long. Esperei por muito tempo. Já é hora de você escrever.
É que você vai conseguir escrever. É. What? How they? Hi, Ma. Darling? Is that Olá, mamãe. Diga course, você, Mom. claro. How's your book going? Como tá indo seu livro? glad to hear your voice? Tô feliz em ouvir sua voz, mas... How? Como? Good to have you back, writer. Bom ter você de volta, escritora. No. Não. Not again. De novo, não. De novo, sim. O horror reimaginado. Layers of Fear. Dá susto, não. Ah, bom. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on the co-op cartoon shooter from a talented two-person studio. Let's dive into the world of Enchanted Portals. Yes, please. Peggy 12. Sim. Não fala. Tudo começa quando você acha um livro misterioso e resolve falar o que tá escrito nele. Tá vendo? Perdeu o gato. Perdeu vocês dois junto. E o livro. Eu acho muito legal. Desde que Cuphead começou com isso, eu acho muito da hora esse tipo de jogo de estética. Lembrando o jogo, lembrando os desenhos antigos. É que Cuphead foi responsável por ficar um pouco estressado. Let's just get déjà vu. Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck-building RPG up Mais next, Dark Fantasy. full of procedural dungeons and branching Ah, não, narrative deck de choices. carta. Let's Não gosto de check carta. in with Shattered Heaven. Não gosto quando envolve carta. This world is nothing but an endless hell. But this ends now. Destiny. Tipo, Batem Cartas. Batem Cartas eu queria muito jogar ele. Tipo, demais. Só que é carta. Aí eu me decepcionei. Por ser carta. Featured Heaven. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri? Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the Fart Squad? Oh, yeah. Pera, You o mean the quê? furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. Ah, tipo joguinho de mudança. In the town of Packmore, Part... there are those with Nossa. stuff, and those who carry stuff away. When your stuff needs moving, it's time to call Smooth Moves. Eles fazem a sua mudança. Nossa, vai chegar tudo quebrado. Já sai quebrando tudo também. Quero mudar. Ah, quebra a janela, joga o sofá. Ele sai voando. Deixa metade das coisas na estrada. Meu Deus. Moving Out 2.
aquele típico jogo que você faz amizades ou destrói as amizades. Laura, would you mind, like, giving me the number for the fart squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our Ones to Watch segment. A montage of some of the coolest indie Ones games to on watch. the horizon. Indies. Odin Fall. Fast Forward. Simulação? Não, tem luta também no meio. Deathground. Sobrevivência com dinossauro. Century of the Wild. Plataforma. Um recorde. Ah, esse é aquele lá super realista. O pessoal tá achando que era coisa de verdade. Cross Blitz, aqueles joguinhos de coisa com carta. That was our Ones to Watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show on Steam. The montage! But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 versus 16 fantasy brawler. 16 versus 16. Todo mundo vestido como se fosse uma luta medieval. Tem de tudo. Ah, é tipo que é aquele pessoal que, como fala, que se veste tudo de negócio de medieval, tem aquelas vilas. Nossa, mas isso não é de. Um pouquinho, acho que é meio hardcore isso. Mas legal. É um pessoal que se veste coisa medieval e tem uns eventos e umas batalhas assim, mas não é com arma de verdade. Óbvio que senão as pessoas vão morrer de verdade mesmo. As pessoas não podem morrer de verdade. Warhaven. Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam. Só Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like Acho que vocês estão fazendo Steam Showcase, porque só tem no Steam. We're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam. Wait, what? Não. Vocês não têm humor. Tchau. Bora pro próximo. Steam World. Falando em Steam. Não, é Steam, não é Future Game Showcase, é Steam Game Showcase. E tudo aqui tem na Steam. Steam World. Construção, Zenga, exploração. Steam World Build. Steam World Build is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. You must be important if he brought you here instead of just killing you.
can't be. Hmm. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. Reyes, you should stay out of this. You think you understand. But you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. They become obsessed with the same thing. He can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world. Sobrevivênciazinha básica. Senti um cheirinho de Dead Space. Forever. Inspiração. Teve, né? Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a Mais uma devastating solar simulação. Eu tinha paciência de jogar simulação quando eu era pequeno, porque eu jogava Age of Empires. Entendeu? Aí eu tinha paciência de jogar simulação. Mas agora que eu fiquei mais adulto, não tenho paciência com nada. Caramba! Até Ô, louco! New Cycle. Joga demo. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade, but not in the way you think. Check it out. World premiere. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really. He just swapped them. And it was easy for him. Grab it. Throw it. There you go. Cartonizado. Ruffy could swap just about Tem uns que não tá muito legal. But his job Tem had pouco him eu vi. swap paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Boom shakalaka! Did you see Boom that shakalaka. swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! Desceu, subiu em cima. Nossa, as árvores muito esquisitas. That was easy. Things might get rough, but you are roughier. And you will never swap alone. Ruffy and the Riverside. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Não, obrigado. Yep, correct. This winter. Whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy Um and the mascote. Riverside is Um mascote barreling its bonitinho. way onto PC and Nintendo Switch this winter. Não, obrigado. So get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, Novo jogo 25, na and beyond might look Unreal like. Expect 5. startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Wait, what? At the future?
And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a Friendly Neighborhood world premiere. Mais world premiere. Let's see it then. Qual? Qual world premiere? Eu gosto de pixel art. Ritmo. Parece ser de ritmo. Au. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Another double feature up next, focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, I am pleased to report that it is once again dinosaur time. Yes! Que dinossauro bonitinho. É um joguinho de fazendinha com dinossauro. Olha o Pines. Oh, que da hora. E tem a demo? Vou jogar. Hammerwatch. Paleo Pines is coming on September 26th, and Hammerwatch 2 is coming soon. Oh, esse Stick 'em on Paleo your Pines wish é lists bonitinho. and watch out Eu for the gostei demos dele. for both games, which will be available on Steam from June 19th. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try right after the show. É, tem bastante jogos que já estão vindo com a demo, já pra você ter uma ideia se você vai ou não pegar. World's Worst Handman. Ah, daí é Paper Trail. Você faz dobraduras e monta caminho. If Records, Ambrosia Island. Ticket to the Stickman. Nerium. Caramba. Gostei desse. Lysara Summit Kingdom. É de simulação. Já era. Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, Obrigado a todos os desenvolvedores que deram essas demos pra gente testar todos. From the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. Puzzles for You can also Clef. head to our FGS social channels for more Feito por updates desenvolvedores on da the Ucrânia. games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay,
Time for another trailer. We've got a first look at gameplay from Station to Station, a wholesome simulator where you connect voxel railways to Mais build simulador. thriving cities. Oh, visual bonitinho. Pô, parece Lego. Mais um Lego. É mais Minecraft. Mas é bonitinho o visual. Simulador de trens. Tá conectando tudo. Expandir sua cidade. Bonitinho. Not a supervillain in sight. Station to I Station. could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available right now. So go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Ember Storm Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Vamos ver esse. Caraca, uma galinha gigante com uma casa enorme no lugar da cabeça. Dark Fantasy esse. Vai construir uma casa. Sobrevivência? Você constrói sua casa e a casa levanta e sai andando. Ah, então a galinha é sua casa. Don't forget to pack your boots as Rekka, delightful chicken cottage included, is coming to PC in 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding Company of Heroes 3. Let's check it out. Experimento de jogo de guerrinha. De console. Da Sega. Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox on May 30th. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is going to be a good one. Acho que esse vai ser um bom. Ou seja, ela acabou de falar que os outros não é bom. You? In a role-playing musical? Wait. And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Bring me my popcorn. Somebody get me some popcorn, please. Pipoca pra assistir. Bom game. Who is this, Gracie? Why does he have horns? Ah, é aquele jogo de café, esqueci o nome agora. Parece. You still aren't telling me something. Eu gostei. Ele parece que é visual novel. Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. Eu gosto de visual novel.
Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice, it'll always play on a loop. Musical? Always say, what did I do? What didn't I do? What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. Do you trust him? I'm not sure. I think so. Famous last words. Não, esse é novo. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this Que bom better que você than fighting apreciou with minhas you. qualidades Way finas. better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. Parece que vai ter várias opções de relacionamento. It's an adventure. Do que eu tô vendo. De acordo com suas Stray Gods. Pode ser que outra coisa. Awesome. Mas esse é novo. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. Are you sure? Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, I'm so Que ela, pleased é porque ela vai to dublar. reveal that as well as PC, Stray Ela não, Gods is não, coming to e aí ele tá falando que, que ela vai fazer uma performance, mas só que ela não quer não. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. Eu gosto and now de that we've got that out of our visual system, novel, it's time for então me to introduce a new section to the show. tá na lista. One that I'm calling Tá na lista. the international debut. It's another world premiere, isn't it? Yeah, oh, hey, fine, but you don't have to spoil it. Outro World Premiere. Horror psicológico narrativo. Wake Up War. Aquele lá que você mexe com o poder da mente, as coisas. Nossa, mexeu com circo. Mexeu com circo e horror, não. Obrigado. Eu odeio porco, eu odeio palhaço, eu odeio boneco. Em horror. Criança rindo de forma macabra me dá agonia, mas pelo menos eu aguento. Agora não vem com coisa com palhaço, não. That was your first look at Reveal. Reveal. But our next game is all Chama about jogos de driving horror. to survive in an anomaly-filled exclusion zone. Eu até que Here's gosto, Ironwood mas Studios with a developer presentation about envolveu what to o expect circo, in então não. Pacific Drive. Esse também é Initially, it was very joguinho much de a terror? personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. I would go camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So I Ele got gosta an old station de- wagon and I started going out on these trips. But Ele gosta de andar I would go nisso, to ir abandoned pra industrial praia, sites. I would go, amigos. Ele ama taking a car ficar up dirigindo these isso. tiny little dirt trails, and there was this Quando fez vibe, this jogo feeling of being que você vai out there dirigir in the woods with this old uma car. dessa. A very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were jogo very de much just sobrevivência que você vai prototyping. We were dirigindo. getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want in a good survival Você vai ter game, que and taking care sobreviver, of the vai ter que ter making sure that tem you que don't dar run out of gas on manutenção, your back. It gasolina, all eventually came to fruition cuidar with do the carro. and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car, and taking Uns these lugares excursions seguros out para into the você zone, resources virar and mecânico. exploring, and then coming back and being able to do it again.
In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive, but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the A maioria foca só na sobrevivência do player, mas ele também vai ter que ser o player mais o carro. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but Pode colocar things may happen bastante through those parts. equipamentos. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off. Só que podem acontecer coisas ruins com essas partes que você coloca, elas quebram, caem. That fantasy of the player being a mechanic, just taking care of this car and maintaining it while they're on the road. It's important for us to do this. O jogador vai ser um mecânico, ele vai poder cuidar do carro dele e equipar à vontade e tentar sobreviver. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion. And we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly, and then I'm on my side in the woods, and that's fine then, because the first time I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing this super steep hill with my car. I finally got to the top, climb out of my car to get what I'm going after. Se todo mundo que trabalhou no jogo ama carros. They slammed on the gas and sent it barreling right back down the hill. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors, and one of them pulled me straight into the gateway and I made a Esse jogo deve ser interessante, pelo que eu tô vendo. I think the experience I'm looking forward to players having the most is Geralmente é quem gosta de carro. with the car. Sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pacific Drive. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really Não adianta desse carro. Cookie Cutter is up next. De alguém que precisa. A techno-pop-punk Além do jogo. Metroidvania starring a badass android. Metroidvania Tecnopop. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. Cherry. Caramba, porradeira. I was built to entertain my creator. Lately, I can't understand what I feel. Ele é um robô. Uou. They will pay for what they did to her. Vamos pagar pelo que... Ixi. Ela tá em busca de vingança porque a criadora dela morreu. Pô, tá daorinha. Cookie Cutter. Cookie Cutter is coming to PC in 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button.
Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick out of this one. Botem jogos aí que o meu Steam Deck vai ficar feliz. World Premiere, mais um. Mais um simulador, quer ver? Polícia. Um GTA ao contrário. Prendeu. Bank robbery in progress. Harbor Mutual Bank on Mercer Street. Shots fired. 83 Adam, show us handling. Responding code 3. É, GTA ao contrário. Você é o policial. Perseguição. Au! Bateu com tudo. Coitado da viatura. Precinct. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to sandbox de PC, ação. PlayStation, and Xbox in 2024. Ventiladores. And with that, it's time for our final trailer of the night. Último I know, those of you who tuned into trailer. last year's summer showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person É terror. trapped in their own home. É terror. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an Um update, don't pouquinho you de think? PT, um pouquinho de coisa. Peggy 18. É, esse acho que vai sair das minhas limitações intestinais. É porque você tava fedido, aí ele espirrou um bom ar ali. Oi? Caramba, a cadeira tá fazendo breakdance no teto. O fantasma é loucão. Credo, pera, que o fantasma tá fazendo? Não tem escapatória. Luto. Não. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the De, show, nossa, tem um monte de demonstrações Thank you so much for novas. tuning in. It has been so fun. Wait a Muito second, obrigado Yuri. pelo show, foi Now my muito spidey divertido. sense is tingling. Era. Agora meu sentido, a aranha You tá mean like pitando. FGS specific world premiere, Spidey Sense? I think so. I think Mais that's what um this World is. Premiere de surpresa. There's one more thing then. Let's see it. Agora é o último do último, porque o último nunca é o último. I'm going to tell you a story about three extraordinary spirits united to face the Três darkness. espíritos extraordinários unidos para encarar as trevas. Caraca. Gatinho. Olha que coisa fofa. A gente joga com ele. Três guerreiros incríveis desafiando o destino. Kitsune, spirit of the forest. Eu, Kitsune, o espírito da floresta. Como testemunha e parte disso. Espírito do samurai. Tadinho do gatinho. Acho que no gatinho vai ser mais tipo stealth que a gente vai jogar.
That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure É inspired stop by motion Japanese mesmo. mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Porque tá muito... Well, it's safe to say this has been a blast. For Eu me, gostei. anyway. Thank you so much for being Achei my da partner hora. in voice acting, crime fighting, Hey. and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want us back. We'll be Okay, there. okay. To our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, Obrigado big por shout out todos to our ficarem sponsor, sintonizados. Intel, Realmente apreciamos and isso. everybody who worked to make the summer showcase a reality. Remember that you can find and wishlist every Obrigado a todo game mundo seen que in fez today's isso a show on the realidade. dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos too. Just Google Future Game Sim. Show Steam. Só vai no site da Future Games que a gente vai ter todas as demonstrações e informações de tudo. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2023. Tchau. Eu gostei. Temos jogos bem interessantes. Bem interessantes. Fora daquilo comum que a gente tá acostumado. Pô, esse... Nossa, esse tem risada pra caramba. Eu acho que hoje eles mostraram jogo pra tudo quanto é gosto. Tudo. Dark Fantasy, desenho, aqueles mais emotivos, terror, tudo. Foi bem variado. Eu gostei pra caramba. Se vai ter alguns aí que eu vou me interessar mais, provavelmente. Provavelmente sim. Vamos dar uma pensada, né? Mas é isso. Agora terminamos de... O show termina. É a nossa reação, a nossa análise. Nossas esperanças terminam também junto. E é isso. Então se gostaram, deixa aquele joinha, que é só clicar. Coloca um comentário falando que você achou, compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você ficar nos próximos vídeos. Muito obrigado e até os próximos.